Hello everyone. I welcome you all to my YouTube channel Trinity English Joseph. నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ట్రినిటీ ఇంగ్లీష్ జోసెఫ్కి అందరికీ వెల్కమ్. In today's class, I'm going to discuss about the test item 1 communicative functions. ఈరోజు క్లాస్లో టెస్ట్ ఐటమ్ 1 ఇంటర్మీడియట్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్లో కమ్యూనికేటివ్ ఫంక్షన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. We have around 13 different kinds of test items under the communicative functions, and I'm going to discuss about it in detail. Please listen to my class completely and do not skip the video in order to understand in a better way. If you have any queries, if you have any doubts, please post it and I shall try to answer them in my next classes. And I hope this video will be useful to you. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఏమన్నా కూడా కమెంట్స్ రూపంలో తెలియజేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel Trinity English Joseph, and today we are going to discuss about another one more important aspect. And before we discuss, let us now look at the importance of communication, how important is communication in the life of the human beings. So as we just look at here, human beings are social animals, and since we are social animals, we live in the society right from our rising up to our sleep, or right from our birth to death. We keep interacting with many people, so we constantly interact with people. మనిషి సంఘజీవి, మనం సంఘంలో ఉంటాం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరితో మనం మన యొక్క అన్ని రకాలైన వాటిని ప్రతి ఒక్కరితో పంచుకుంటూ షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. What are the things that we share means share our ideas, thoughts, feelings and information either verbally or non-verbally. Here friends, if you just look at, we share all our things with our neighbors or with the other fellow being. మనము మన యొక్క ఏవేవైతే ఉంటాయో ఆలోచనల్ని, నెక్స్ట్ మన యొక్క ఫీలింగ్స్ని మరియు ఇన్ఫర్మేషన్ని, వీటన్నిటిని కూడా మనం మాటల ద్వారా లేకపోతే మాటలు లేకుండా చేతల ద్వారా మనం చెప్తూ ఉంటాం అనమాట. సో verbally means in the form of words, and non-verbally means without any words, maybe by gestures and many other things. And thus communication plays an important role and it is key to success. If you have good communication, and that would be a way to our success. మనకి మంచి కమ్యూనికేషన్ ఉన్నట్లయితే మన సక్సెస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా పాసిబుల్ అవుతుందన్నమాట. ఫ్రెండ్స్, further seeing, now let us also look at how we are going to have our communication. Here, what is the function of communication? Communication functions refers to how people use language for different purposes, and also refers to how language is affected by different time, place and situation used to regulate the nature and amount of activities people engage in. So here the language and the communication differs from time, place and situation, and it also differs according to the activities that people generally do about. And now if you just look at here friends, 7 C's of communication. మనకి ఇక్కడ 7 C's of communication అనేవి కనిపిస్తున్నాయి. మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ రూల్ ఫర్ అస్ టు మెయింటైన్ ఎ గుడ్ కమ్యూనికేషన్. ఒక మంచి కమ్యూనికేషన్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి అంటే మనకి ఎన్ని రకాలైనటువంటి సీస్ కావాలి, ఏమేం కావాలనేటువంటిది ఇక్కడ నేను ఇవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ వీ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్ ఇన్ అవర్ కమ్యూనికేషన్. యూ షుడ్ బి కన్సైజ్, వెరీ షార్ట్. You should be concrete in your communication, and you should be correct in your communication, and you should be coherent in your communication, and you should be complete. You should be able to give the complete thought about it, and you should be courteous, or you should be polite about it. మనకి 7 C's ఉన్నాయి. క్లియర్గా ఉండాలి, కన్సైజ్గా ఉండాలి, కాంక్రీట్గా ఉండాలి, అంటే మనం మాట్లాడేటువంటిది కరెక్ట్గా ఉండాలి, కొహరెంట్గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఇట్ షుడ్ బి కంప్లీట్, మనది కంప్లీట్గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఒకటి పొలైట్గా ఉండాలి అనమాట, మర్యాదగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి 7 C's ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్.
And now we would be discussing the test item 1, communicative functions. ఇప్పటి వరకు కూడా మనము కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి, దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో చూసాము. ఇప్పుడు మనకి ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నటువంటి టెస్ట్ ఐటమ్ 1 ఏదైతే ఉందో కమ్యూనికేటివ్ ఫంక్షన్స్, దాని గురించి ఏవేవి అంశాలు అయితే ఉన్నాయో వాటి గురించి మనం ఇప్పుడు ఈ యొక్క వీడియోలో మొత్తం కూడా చూడడం జరుగుతుంది అనమాట. సో కీప్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్, డోంట్ స్కిప్ ద వీడియో, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అయితే ఈ వీడియో మామూలు వాళ్ళకు కూడా యూజ్ అవుతుంది, ఒక ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి కాదు. సో ఎవరెవరైతే కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా మీరు ఈ వీడియోని షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. సో ఫ్రెండ్స్, డోంట్ ఫర్గెట్ టు షేర్ దిస్ వీడియో టు ఆల్ ద పీపుల్ దోస్ హూ వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ their communication skills. And here, as per the board, there are 13 items under this particular communicative functions. So that one is first one is greetings, introducing oneself, introducing others, asking for information and expressing opinions, expressing plans and future intentions, talking about personal habits, hobbies, expressing likes and dislikes, expressing reasons for likes and dislikes, making suggestions and giving advice, making requests, asking for or giving or refusing permission, tendering apology. These are the 13 kinds of test items that we have under communicative functions. ఈ 13 కూడా, ఈ 13 కూడా మనకి కమ్యూనికేటివ్ ఫంక్షన్స్లో ఉన్నాయన్నమాట. ఒక ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ కావాలి అంటే ఈ 13 types of test items మనకి తెలిసినట్లయితే we will be able to communicate in our day-to-day life very well. The first one is greetings and introductions. So basically we take here only the greetings. So here we just see what is the importance of these greetings and introductions. Greetings and introductions are the first words we say to people we meet. So it's good to know what to say and how. Often the first impressions we get when meeting someone last for a long time. So it is a smart thing to revise how to do this the right way. Make really great first impressions on the people you meet. First impression is the best impressions, and when we meet the people we should know how to speak and what to speak and how to say what to say. And if we know the right way and the right communication, we will be at the right place. మనకి ఎవరిని కలిసినప్పుడు ఏ విధంగా మాట్లాడాలి, ఏం మాట్లాడాలి, ఎప్పుడు మాట్లాడాలి, ఎంత మాట్లాడాలి అనేటువంటివి ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలిసినట్లయితే అప్పుడు మన కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట. మనం ఎవరినైనా ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర మంచి ఇంప్రెషన్ రావాలి అంటే మనకి ఫస్ట్ గ్రీటింగ్స్ కానీ లేకపోతే మన వే ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. And here if you see friends, we have different kinds of communication or different kinds of greetings here. Informal greetings and the formal greetings, friends. So here if you see informal greetings, hi Kathy, how are you? And we say, hi, I am good, how are you? If you come here, formal greetings, hello, how are you? And the other person says, hello, how are you? And it goes on in this way. Friends, in my next two videos, I'll be discussing about this particular aspect called greetings in a separate video to give you a complete idea about it. Here, you can just look at these greetings and you would have a clear idea about what are greetings. And the second test item is introducing oneself. When we introduce ourselves, what are the different things that we try to introduce? Here, if you just look at structuring your introduction. Generally, when you introduce yourself, there is a way of introducing yourself. However, you can't introduce yourself. మనం ఎలా అనుకుంటే అలా మనము ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోలేము. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనకి ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ పిక్చర్లో. ఇక్కడ మనకు చూసినట్లయితే there are different kinds of ways how you structure your introduction. So you begin about yourself, I am, or my name is, this is. So you try to introduce yourself in a multiple ways. And we talk about the background of ourselves. And then the next one is the skills that we have and the achievements that we have made it and the ambitions that we have and the values that we have, and finally we conclude about ourselves.
So this is the way of introducing oneself. And next one is introducing others. So how do we introduce others? If you are introducing people who have not met each other before, you can use formal way. This is Miss Louis or this is so and so. If you have already met, according to the people, we use the informal way of greeting. Let me introduce my new teacher, or and the other ways are there. In my further videos, I'll try to discuss about the different ways how to greet others or introduce others in a multiple ways, or I would be discussing in a complete way. నా ఫర్దర్ వీడియోస్లో ఇంకా ఇంట్రడ్యూసింగ్ అదర్స్ ఎలా అనేటువంటిది డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాను. ఇది ఒక కంప్లీట్ ఐడియా రావడం కోసమే డిస్కస్ చేసింది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. And here if you just look at friends, asking for information, you ask for general information and the scholarly information. Here general information is about the popular topics, and about everyday English we would be asking. In general, what we discuss, all those things come under general information. And then next one is a scholarly information. The scholarly information is about in-depth research, latest technological development, and all the technical terms come under this scholarly information. Mostly people, they are well versed with the general information. Friends, మనకి జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్, స్కాలర్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ అని రెండు రకాల ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి. మనము మన డే టు డే లైఫ్లో జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. మనకి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా వచ్చేటప్పటికి స్కాలర్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే ఒక స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇక్కడ చూసినట్లయితే దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ యూజింగ్ కుడ్, డూ, క్యాన్, వుడ్ and many other words in order to ask for the information. And if you just look at some of the examples here, could you tell me how to get to the bus station? Do you know that old man? Do you know how much is this car cost? Do you happen to know where to buy an umbrella? If you just look at these examples, you understand how to ask for the information. And friends, next one what we are going to look at is expressing opinions in English. So how to express opinion. And friends, if you just look at here, we just express opinions from personal point of view and general point of view. Personal point of view is what we believe strongly, and general point of view is in the opinion of the people, and that might or might not be our personal opinion. I bet that, I dare say that, I am sure that, I have no doubt that. In this way, we express opinions in English in order to talk about it. And the sixth one is expressing plans and future intentions. And here, generally, if you just look at, our future is full of chances, challenges, hopes, and dreams. Future is always filled with multiple aspects of our life. And friends, if you just look at here, you just have a lot of ways. Friends, if you just look at this particular aspect, you just look at how we explain or how we express our future plans and future intentions. We use will, be, going to, and then present simple, and we also use present continuous. We make use of may, might, all these words we make use in order to express our future plans and intentions. మనం ఇక్కడ విల్ కానీ, బీ ప్లస్ గోయింగ్ టు కానీ, లేకపోతే ప్రజెంట్ సింపుల్ కానీ, లేకపోతే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ కానీ, మే, మైట్, ఇలాంటి వర్డ్స్ అన్నిటినీ యూజ్ చేసి మన యొక్క ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏమున్నాయి, ఫ్యూచర్ ఇంటెన్షన్స్ ఏమున్నాయి అనేటువంటి దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ టునైట్? ఐల్ బీ స్టేయింగ్ ఎట్ హోమ్. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనం ఈ నైట్కి ఏం చేస్తాం అని అడిగితే నేను ఇంటికాడ ఉంటాను అనేటువంటిది, అది ఒక ప్లాన్ లేకపోతే ఒక ఇంటెన్షన్ కావచ్చు అనమాట. మన ఇంటెన్షన్స్ని, ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ని చెప్పడం గురించి ఇన్ని రకాలైనటువంటి వర్డ్స్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. యాక్చువల్గా ఈ వర్డ్స్ అన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేటువంటిది నేను ఆల్రెడీ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో చెప్పడం జరిగింది. ఫ్యూచర్ టైం రెఫరెన్స్ అనేటువంటి టాపిక్లో నేను ఇవన్నిటిని కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో ఐ షల్ పుట్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఇన్ మై వీడియో description.
and you can just watch it and understand what are the future forms of this particular thing. And friends, coming to the seventh one, talking about personal habits and hobbies. And friends, if you just look at here, we discuss our personal life, social friends, and hobbies in conversations, interviews, and other settings of our life. It is beneficial to be able to discuss our hobbies because they reveal our culture, taste, career, and a variety of other essential aspects of our life. Friends, here if you just look at in our day-to-day life, we keep discussing multiple things with so many of our friends and maybe in the interviews and many other aspects. And friends, if you just look at, we have two words here. One is habit and the other one is hobby. And I try to explain here about what is a habit and what is a hobby. Habit, a settled or regular tendency or practice, especially one that is hard to give up. Habit is the one which is formed, okay, in a long run. మనకి హ్యాబిట్ అంటే అలవాటు అనమాట. అలవాటు అనేది మనము రోజువారీ జీవితంలో చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే అది అలవాటుగా మారిపోతుంది అనమాట. అండ్ ది అదర్ వన్ ఇస్ హాబీ. హాబీ ఈస్ విచ్ వి ప్రాక్టీస్ విత్ అవర్ ఇంట్రెస్ట్. Friends, if you just look at here, an activity done regularly in one's leisure time for pleasure, maybe which we do for our pleasure and which we do with our interest. So that is what called as హాబీ. అభిరుచి అంటాం అనమాట. అంటే మనం ఇంట్రెస్ట్తో దానికి కావాలి అనేటువంటి మనం ఖాళీ టైంలో చేసేటువంటిది హాబీ. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హ్యాబిట్స్ అండ్ ద హాబీస్. అండ్ దెన్ వీ టాక్ అబౌట్ అవర్ హ్యాబిట్స్ అండ్ ద హాబీస్. And friends, the eighth one is expressing likes and dislikes. Being human beings, we do have a lot of likes and dislikes in our day-to-day life. Friends, if you just look at, you just express about it, this particular aspect, I like, I love, I enjoy, I adore, I am crazy about. So these are the multiple ways of expressing the likes. And here, if you just look at expressing dislikes, I don't like, I dislike, or I hate, I abhor, I can't bear, I can't stand. And these are the multiple ways of expressing our dislikes. Friends, if you just look at, you just understand about this particular aspect called the likes and the dislikes. And coming to the next one, friends, there are multiple ways here that I have just made it to understand. Ways for expressing likes, ways for expressing dislikes, neither like nor dislike something. So here we just speak about what are the different things that we like about and what are the things that we don't like. And here we are neutral, neither we like nor we dislike. I don't mind, I don't really care either way. So these are the ways where we try to explain about neither we like nor we dislike. Friends, if you just go further, the ninth one is expressing reasons for likes and dislikes. The previous one was just we explained about likes and dislikes. And in this one, in the ninth one, we explain reasons for what we like or dislike. And then there are multiple ways where we express our likes and dislikes. So here, if you just see, there are expressing the various reasons for likes and dislikes. And here, if you just look at, there are certain words here or some sentences for you to understand what in what way we just generally explain about the reasons for likes and dislikes. Mostly here, friends, we just look at the conjunctions, that is subordinating conjunctions. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనకి సబార్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్ యూస్ చేస్తూ మనము మనకు లైక్స్కి డిస్లైక్స్కి రీజన్ ఏంటి, ఎందుకు దాన్ని లైక్ చేస్తున్నాం, ఎందుకు మనం డిస్లైక్ చేస్తున్నాం అనేటువంటి దాని గురించి చెప్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే బికాస్, సిన్స్, ద మెయిన్ రీజన్. అండ్ దెన్ హియర్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ లుక్ ఎట్, there are multiple other ways. Mostly we use the word because. And here we explain about all the reasons for the different things. And next one, friends, making suggestions and giving advice. And here, when you just look at in our day-to-day life, we give many advice, and then we also take a lot of advice from the other people. In that process, you should try to learn English every day. I think you should go home early.
Why don't you join an English club? You would better wake up. These are the multiple examples where you can just understand about how we are supposed to make suggestions and give advice. Friends, if you just look at here, the next one, there are some more examples here. Accepting suggestions and refusing suggestions. In acceptance of the suggestion, we just thanks, I'll do it. It sounds good. That sounds like a good idea. మనము ఎవరికైనా సజెషన్స్ సలహాలు ఇచ్చేటప్పుడు లేకపోతే తీసుకునేటప్పుడు ఈ విధమైనటువంటి వర్డ్స్ని మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు మనము మన రియల్ లైఫ్లో ఇవన్నీ యూజ్ చేయడం ద్వారా ఇట్ విల్ బి ఎ గుడ్ కమ్యూనికేషన్ ఫర్ అస్. And the next one is making a request. This is another way of making our life better one. And here we expressions with could, expressions with can, expressions with will. And the other ones are direct requests with the verbs need and want, expression with would, expressions with would you mind, and expressions with do you mind if. These are the different kind of words where we use for making requests. ఈ రిక్వెస్ట్ చేయడానికి మనము ఈ విధమైనటువంటి కుడ్, క్యాన్, విల్ ఇలాంటివన్నీ కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ లుక్ ఎట్ friends here, accepting requests and refusing requests also we do have our in our day-to-day life. And when someone makes a request, we accept the request, and if it is not to the mark, then we just try to refuse them. So these are the different ways, friends, to know and to accept the request and refuse the request. And the next one is asking for and giving permission. And here if you just look at asking for permission, giving permission, and refusing to give permission. Can I go out, please? Yes, please do. No, please don't. And here, asking for permission, giving permission, and refusing to give permission. You should be very clear about what you are trying to exactly do it. And in my further videos, I would just take each test item and tell you what are the different ways how we can express the different things in order to persons to understand all this. And friends, if you just look at here, the 13th one is tendering apology. How to tender an apology, or how to say about sorry to the people or apologize for the mistakes what we do. మనం చేసినటువంటి తప్పులు కానీ ఏమైనా చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే వాటికి అపాలజీ అనేటువంటిది, క్షమాపణ అనేటువంటిది, సారీ అనేటువంటిది ఎలా అడగాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ వచ్చినటువంటి 13th item. Apologizing expressions. Here, if you just look at making apologies and accepting apologies. I'm sorry, that's all right. I do apologize for, never mind. I apologize for, don't apologize. I'm so sorry for, that's okay. If you just look at all these things, so here there are making apologies and here accepting apologies. These are the different ways of making apologies and accepting apologies, friends. ఇక్కడ మనము క్షమాపణ ఎలా చెప్పాలి, దాన్ని ఎలా యాక్సెప్ట్ చేయాలనేటువంటిది నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, ఐ హోప్ మై వీడియో అబౌట్ communicative functions might have enriched you better. Friends, I request you all to subscribe to my channel, like, share, and that's all. Thanks for everyone for watching my video. అందరికీ నా వీడియో చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. ఇంకా ఎక్కువ మందికి ఈ వీడియో షేర్ చేయండి. ఇంకా ఎక్కువ మందికి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి మీరందరూ హెల్ప్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్, see you in my next video with better explanation about just a minute session, that is jam session. Until then, take care. Thank you.